Ένα διαφορετικό ντοκιμαντέρ τράβηξε την προσοχή του κοινού στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Τα Ίχνη Ευθύνης της Άνια Ράις και του Γιάν Άντερεγκ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κινηματογραφικό ταξίδι με θέμα τη γενοκτονία των Τούτσι από τους Χούτους στη Ρουάντα το 1994. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι σφαγιάστηκαν μέσα σε 100 μέρες. Πρόκειται για μια διαδραστική ταινία που απαιτεί τη συμμετοχή των θεατών. Σχεδιασμένη για ατομική αλλά και συλλογική παρακολούθηση, δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να αποφασίσει δημοκρατικά την πορεία της αφήγησης ή αλλιώς ποια μέρη θα παρακολουθήσει μέσω μιας εφαρμογής που έχει κατεβάσει στο κινητό του. Με αφιτερία την ιστορία ενός πρώην υπουργού της Ρουάντα, καταδικασμένου εγκληματία πολέμου με δεσμούς στην Ελβετία, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στο τι συνέβη στην αφρικανική χώρα τα τελευταία 30 χρόνια, στο πώς το έθνος και οι πολίτες του προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους για να υπάρξει συμφιλίωση και ελπίδα για το μέλλον. What is new about the documentary? It's like a collective experience in the cinema because the audience is deciding during the film which path the film will take and which story they will see. And they can decide during the film via an app for that. That's new. The starting point was that we found out that a former planning minister from Rwanda who was in the government, who was responsible for the genocide against the Tutsi in 1994, studied in Switzerland. So we were really interested in these ties and went to research in Rwanda, and also there we found so many different aspects and angles on this topic, starting from the colonizers, then the international community that did not intervene, but also the connection from Switzerland and Rwanda that we thought about it would actually fit into an interactive format, because then we could include all these different angles and would not have to focus on just one, and also to show the Rwanda of today and how people cope with their past and the way they found somehow to also find a way to reconciliate and live together in peace again. I think the new thing about also what you mentioned, what is new or which topic has not been discussed a lot is the connection or the relationship between Switzerland and Rwanda. As we are a Swiss-German filmmaker couple, this was kind of our first angle and approach. What is this history between these two countries about, and how did this also lead to certain circumstances, and what kind of responsibility also Switzerland has to take? Με 8 βασικές ιστορίες, 16 πιθανά φινάλε και συνολικά 38 σημεία απόφασης, το ντοκιμαντέρ διαρκεί συνολικά σχεδόν 7 ώρες. Υπάρχουν διαφορετικές αφηγηματικές διαδρομές ανάλογα με την απόφαση του κοινού, οι οποίες φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και οπτικές. Η έκδοση για ατομικό streaming διαρκεί 45 με 55 λεπτά, ενώ η κινηματογραφική εκδοχή κυμαίνεται από 90 έως 110 λεπτά. Το διαδραστικό ντοκιμαντέρ δείχνει τον τρόπο για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στο μέλλον ένα πολύπλοκο θέμα, μια πολύπλευρη ιστορία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των νέων μέσων, καθώς μας βοηθά να δούμε πιο σφαιρικά και κριτικά ένα ζήτημα και να εμπλακούμε πιο ενεργά στην αφηγηματική του πορεία. I think it's a new form of collective storytelling because you can include different perspectives. You don't have this one point of view. You also include the point of view of the audience because they decide which story they see. And I think for like historical topics and political topics also, it could be an add-on for the storytelling process. It really depends on the topic, if it can add something or not. I think the topic, has to fit into this format because, otherwise maybe it's just a technical thing. But we think it really can add something if you have a topic with very different perspectives, so that you kind of can yourself discover these different angles and get into the topic. And we think it could also be really interesting for schools, for example, to watch it. mbonye amafaranga nazagenda ngashinga atelier yanjye nkajya nkoresha nanjye abakozi.